আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আওয়ার মান্থলি শো অন চ্যানেল এস বিজনেস টু বিজনেস, যেখানে আমরা চেষ্টা করি আপনারা নতুনভাবে ব্যবসাত কিলা জড়িত হওয়া যায় ওই জিনিসগুলো দেখাইমো. So all of the youngsters out there, this is a program about business innovation, how you can think about things that will take you into transformational solutions. আমরা অনেকে খাম হইরে আর জীবন খাটাইছি, যারা ব্যবসা জড়িত হয়েছেন এরা কইতে পারবা ব্যবসা জড়িত হইলে কতটুকু কষ্ট এবং কতটুকু কেষ্ট পাওয়া যায়. সো আপনারা যারা আসেন, আপনারা যারা ছেলে মেয়েরা আছে তারা সবরে এনকারেজ করবা এই প্রোগ্রাম দেখবার লাগি, এবং আমরা লগে জড়িত হই আমরার সাথে শেয়ার করবা আপনার এক্সপিরিয়েন্স এবং কন্ট্রিবিউট করবা গিয়ারি যে কীভাবে we can engage the next generation to get involved in business. If you look at the successful people throughout the UK that are of British Bangladeshi origin, you will find that all of them have their roots in business. Very rarely do people become successful by working, because when you're working, you're generating profit for somebody else. When you are starting a business or doing business, and I've got two guests with me that are established in the area of business, in the established area of community service, you will see that they have become successful by getting involved in business. So welcome to our monthly show, Business to Business Live on Channel S. Let me first of all welcome our guests for this segment, which is business innovation. First of all, Mr. Kamal Yaqub, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. You're the Senior Vice President of the Bangladesh Catering Association. That's correct. Established businessman. Since 1980. And a dedicated worker within the community. Yes. Welcome to the show. Particularly busy. Thank you. Thank you. And we have M.A. Goni, Assalamu alaikum. Welcome salam. Editor-in-Chief, Bangla Who's Who. British Bangladeshi Who's Who, plus the Bangla Mirror. Welcome to the show. I know that you're dedicated within your life of service to the community, so it would be good to share what you have to say about business and business innovation within our community. Thank you very much. Let me start off by asking Yaqub Bhai, if I Please. can. The catering industry is going through some challenging times. It is. Again, everybody's spoken out about it. How can those challenges, in a very brief summary, be actually met by engaging the younger generation? It is a difficult question, and we are going through a very difficult period, mainly because of staff shortage. Times are changing, so innovation has to be there as well in order to keep the success going on. So how we motivate our younger generation is up to, they have to have the passion. They have to have, for example, if they want to get involved in restaurants, some young people I know who are highly educated and they are very motivated. They may have learnt it from their father, but they are engaging themselves with the means of the modern technology and innovations, and doing very well, but there aren't many of them. So I think the people, younger people who are not already in that line should be inspired by those people. Tell me, I mean, I went to Venice a few days ago, and we went along to a curry house, and there were no Bengalis working there. It was largely Eastern Europeans, some Indians, some people of darker complexion, and they were serving curries to the Venice community. Why do we actually need Bangladeshi chefs and Bangladeshi staff to cater? It's an old tradition. We have a feeling the tradition will be lost, hopefully not fully, but partly because some of our people already engaging, already hiring East European staff. It's difficult with them. Retention is a problem with them. A lot of my friends and relatives have had this problem, that they don't like the split shift hours. I'm sorry, with due respect to them, they don't and they have very little knowledge about this. Why? You don't have any choice. The alternative is to close. You have to hire them. But we would like our people to come into this business with new ideas, and of course to be government funded institutes. Otherwise, I mean, just doing the apprenticeship job in a college for a few months is not good enough. You don't learn that way.
ঠিক আছে তাই আমরা একটু পরে আরো একটু এক্সপ্যান্ড করব এই এরিয়া গনি ভাই ওয়েলকাম টু দ্য শো Thank you. you obviously head up one of the leading and most iconic of award ceremonies and celebration of British Bangladesh community, the British Bangladeshi Who's Who. How did that come about? And we are now in the 9th year. Where do you feel we are now? Thank you very much. Thank you to Channel S team who is working behind us. Yeah. We can talk mix up, okay, Bengali and English mix up, okay. Where I'm inspired is since when I came to this country is late 70s. From that time, I start work with community. We start an organization is Bangladesh Youth Front. So Bangladesh Youth Front আমরা স্টার্ট করার পরে আমি অ্যাক্টিভ ফাউন্ডার মেম্বার আসলাম এরপরে আর বডি তো আসলাম বিভিন্ন জায়গা কমিউনিটির লগে একটা ইনভলভমেন্ট বিগিনিং থেকেও কমিউনিটির লগে একটা ইনভলভমেন্ট হয়েছে আমার ওয়ার পর থাকি ফার্স্ট লাইফও আমি অন্য অন্য বিজনেসের লগে ইনভলভ আসলাম ছোটোখাটো বিজনেস কিন্তু ই অ্যাওয়ার্ড তো মনে হয় 2008 তারপরে আইসি শর্ট করে যাচ্ছি আমি তারপরে অ্যারাউন্ড 1996 ওলা টাইম হইল গিয়ে নতুন দিনও আমি ইনভলভ হয়েছি নতুন দিন নিউজ পেপার যে হঠাৎ ইনভলভ হয়েছি হঠাৎ জব করছি ইনভলভ হওয়ার পরে বিকজ অফ আমার আগে থাকেও আমার যাওয়া আছিল গিয়ে আর আপনার টার্গেট আছিল যে আমি কমিউনিটির লগে মিক্স আপ হইতাম থাকতাম সো এর লাগে হইলে গিয়ে আমি মিডিয়াত আবার প্ল্যান আঁকি আমার মিডিয়াত আইছি আমি থ্রু মহিব ভাই নতুন দিনের আসলা তাই কিছু রিলেটিভ আমরা আছেন তার থ্রুতে সো নতুন দিন হওয়ার পরে আমরা আরও কিছু বেঞ্চার আমরা এখানেও ক্রিয়েট করছি লাইক একটা ম্যাগাজিন বার করতাম বাংলাদেশ লন্ডন থাকি বার হইতো 2 ইঞ্চ এটা প্রজেক্ট আছিল এটা হলো গিয়ে বিলিজ ডাইজেস্টও আমরা সিমিলার লাইক হু ইজ হু আমি আইয়ার কুইক আইয়ার এটা থাকি তো বিলিজ ডাইজেস্ট বার করতাম এখন লন্ডন আসুন অনেকও টিভি চ্যানেল হলো কাম করে আমরা বিলিজ ডাইজেস্টও যারা ওখানে একলগে আমরা টিমও আসলা এরা এখন লন্ডন আছে নাকি অনেকও নাম হইলে চিনবা সবরে এনিওয়ে তো বিলিজ ডাইজেস্ট সালানির এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার একটা ম্যাগাজিন 2 দেশে আমরা বার করতাম ওটার থাকি এরপরে হইল আমরা বিলিজ ডাইজেস্ট থাকি যে এক্সপিরিয়েন্স গেইন করছি আর কি এক্সপিরিয়েন্স থাকি আমরা চিন্তা করলাম পরে যে আমার মাইন্ডও আছিল যে একটা ইংলিশ পেপার নিয়ে কিছু করা যায় তো ইংলিশ পেপার তো আর একলা হয় না আমরা একটা টিম গেট টুগেদার হইলাম আরও একটা টিমে তারা করতে চাইলাম আমিও ইনভলভ হইলাম তার লগে ওইয়া উই স্টার্ট বাংলামিরা ইন 2002 বাংলামিরা স্টার্ট করলাম আমরা তো বাংলামিরা স্টার্ট হওয়ার পরে যেগুলা বাংলামিরা ইস অনলি ইংলিশ পেপার দ্যাট টাইম এখনও অনলি ইংলিশ পেপার আমরার এটার কিতা আছিল আমরার অবজেক্টিভ আছিল আমরা যে আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আপনার মতো যারা বিজনেসও আসেন বা একাডেমিশিয়ান আসেন বা বিভিন্ন সেক্টরে আসেন ডিফারেন্ট এরিনাত তারারে কিলা ইনারি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা হাইলাইট করতাম ফর দ্য আদার কমিউনিটি ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি উইচ ইজ এই সময়ে আমরা দেখলাম আগের সময়ে ওইল গিয়ে যেগুলা এই দেশের যে মিডিয়ায় আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটিরে বিহাইন্ড রাখতো স্যার তারা আমরা জাস্ট খারাপ যেগুলা জিনিস দেখেন হাইলাইটেড দিস সো আমরা চিন্তা করলাম যে না আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যদি একটা কিছু করি তে আমরা আমি যদি একটু সংক্ষেপে কারণ আমরা তো সেগমেন্টটা এখানে সব আমি কিছু এখন আসছি আমি আমি হুইজ হু থাকি তো আমরা ইন্টারভিউ করলাম আই থিঙ্ক ইজ 170 পিপল হাইলাইটেড করছে আই থিঙ্ক ইনক্লুডিং ইউ এজ ওয়েল দ্যাট টাইম and Mahi Ferduzoli, a lot of nowadays they are all of them are successful people. So they 170 person আমরা হাইলাইটেড করছি তারার প্রোফাইল আমরা প্রিন্ট করছি ফুল পেজ বাংলা মিডিয়ারও
করার পরে নেক্সট স্টেজ হয়ে আর চিন্তা করলাম যে ই দিনে করা হয়েছে পেপারও দেওয়া হয়েছে পেপারটা তো আবার লং টাইম কোনো জায়গায় থাকেন না সো why don't we can do a book like Billy's Digest Billy's Digestর মতো ওলা একটা থিঙ্ক করলাম আর কি ওলা একটা বুক আর আই না এখানে যেটা Billy's Digestও আমরা ইন্টারভিউ করতাম ওই যে বাংলাদেশের ওদেশের মানুষের ইন্টারভিউ করতাম ওই সময় আর কি সো thinking of Mata Tanya just I mean first I was talk with my son Shahadat Karim and Shahadat that time he was a university student just pass his LLB okay so Shahadat কইলা আমারে okay I'll help you little bit yeah but we can talk then আমরা মাতার পরে হইল গিয়া হুইজ হু ওরা বুকর আকারে আকি আমরা ফলা কয়জন দিয়ে শুরু করছিল আপনার this is his first year was very hard for me to get together this profile yeah profile এখানো করা খুব হার্ড হইছে কিন্তু কয়জন সংখ্যা লোক সংখ্যা কয়জন ফলা বই I think is about 220 something এখন yeah on 270 আছে but plus minus so every year is some out from the book some enter new people are enter in the book আপনার ই সিলেকশনটা কিলা করা but selection okay first year হইল গিয়া first year we visit town to town I visit town to town personally with my team and আমি যেমন আপনার টাউনও গেছি আমি আপনার জিকাইছি জিকানোর পরে আপনি কইছেন ও পারসন ইন কমিউনিটি ওয়ার্ক বালা আসেন বা খররা কমিউনিটি ওয়ার্ক সো ইউ ক্যান টেক হিম ওলা করি স্পেসিফিক করছি সিলেক্ট করছি আর কি আনছি আইনারি ফার্স্ট এডিশন আমরা ফুলফিল করছি বিকজ আর কোনো এটা তো কোনো আসিল না আমরা মানে একটা প্রোফাইল তো থাকতে হইব না নাকি একটা মেটেরিয়াল তো থাকতে হইব মেটেরিয়াল না থাকলে তো জাস্ট স্ক্র্যাচ থাকি শুরু করলাম আপনি স্ক্র্যাচ থাকি শুরু করতে হইলে ইটস ভেরি হার্ড একটু করে কারণ আমরা একটু জিনিসটা ব্যালেন্স হলে একটু ভালো সময় ধরে উবার আই নো আসলে এই সেগমেন্ট হইল গিয়া যে আমরা যে অ্যাওয়ার্ডগুলা দিয়া যায় আমরা গনিবাই গিয়া ব্রিটিশ বাংলাদেশি হুজ হু অ্যাওয়ার্ড গত 9 বছর ধরে হইরা আছেন তাহলে একটু করে জিকাইমু আবার আমরা বিসিএ থাকি আপনারাও একটা অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি করেন এই জিনিসটার পারপাস কিতা কোন কমিউনিটি কোন অডিয়েন্স এটা সার্ভ হয় এবং এই জিনিসটার বেনিফিট খেয়ে পায় Right. This will be next month on the 27th of November will be our 11th dinner and award ceremony. There are a few important purposes for this. Number one is that we highlight, recognize the talents of the industry. The restaurant owners, for the way they maintain their restaurants, the high-class, good quality restaurants, and the chefs who put in their hard work in achieving the fame for the restaurant. So they're highlighted, and in turn, the restaurant benefits, its business goes up. We have taken comments, we have taken feedback from all those who have gained awards in the past. So their business definitely goes up. So this is one where it helps them. The chefs also similarly, the restaurant he works in is highlighted in the local newspapers and the customers know. You know, the local customers find out eventually if you have a certificate on the window. But this is what I wanted to ask you. I mean, there's about 20 catering awards that are given both nationally and regionally. Can that create a confusion amongst customers in terms of? No, it doesn't. It's done. It's done in a nice way. For example, we have an award committee, and it has a few subcommittees. We have a Restaurant of the Year subcommittee, which is headed by one of your local, Mr. Ali Khan. Yeah. He does a very good job. He has a team. We have a Chef of the Year award subcommittee which is headed by Tipu Rahman of Northampton. Himself is a celebrity chef, does a good job. Also, he has a team in it. We have a magazine subcommittee and the cultural subcommittee and all that. Now, what happens is, for example, tomorrow in Northampton College, in their training kitchen, which is a very big kitchen, we did that last year, there will be a competition, cook-off. BBC is supposed to be there, ITV definitely will be there. So this will be shown on the national TV.
It was done last Sure. year as well. I'm sure the BCA award is very laudable. I'm not just asking about the BCA. What I'm asking is, in general, there are a lot of awards for the catering industry. Correct. From your experience, obviously, you've been within the Bangladeshi Catering Association for many years. Since 1986, Since quite actively. So in terms of obviously the customers, when they see an award winner, they should applaud, they should then go out and try that restaurant. Of course. What I'm saying, with so many awards, do you feel that there is some dilution in terms of the value of those awards? No, there are a huge number of customers out there. And, you know, UK is one of those, most people are eating out, if not every day of the week, at least once or twice. And are they influenced by these awards, do you think? They are, of course. You know, they feel that this restaurant has been tested. I mean, we look at many important issues, many important points, many important qualities that a restaurant should have before we even shortlist them. So obviously, and we choose some of the customers as well to judge for themselves. So it's a genuine way of selecting the restaurants, and the winners definitely benefit. And this inspires other people, you know, other restaurant owners in trying to, because to start off with, they are not likely to get an award if they don't have a 5-star hygiene rating, for example. This is just one example I'm showing. And all the other things add up as well. So, you know, the owners have to be inspired. আচ্ছা, আমরা সময় একটু কমে আইর, তো আমি গণির বাইরে একটু জিকাই। In terms of আপনারা যারারে include করেন in the British Bangladeshi Who's Who, অনেক সময় আপনি দেখা যায় আমরা community nearly 700,000 in size. The newer generation are doing extremely well, both within profession and business, whether in medicine, whether in accountancy, in law, every type of Every profession, area, they're doing every extremely side, well. You said there's about 270 people within your book. The Nobel Prize is given to those not only for past successes, but those that may achieve good in the future. Like Obama was given the Nobel Peace Prize with the hope that what he's done, he will then carry on with his new presidency. So likewise, do you think that the 270 truly represents the British Bangladeshi Who's Who, or there should be a much bigger group of people that does, I'm sure, include the new generation more and more? Well, we welcome more and more for this book, for this publication. The way we include the profile in the book now. First year, I told you first year how we put, yeah. But from the second year, we every year, before 3-4 months, 6 months before, we print a nomination form. Yeah. We put in online in a nomination form, everywhere in nomination form. So we start the nomination form, and whoever is interested. মাত্র 1.5 মিনিট বা কি রইছে সময়? ওদের মিনিট হইছে আচ্ছা। সো ইন্টারেস্টেড যারা তারা নমিনেট করতে কেউ নমিনেট করার বাদে নমিনেশনের থ্রুতে তারা নমিনেশন আওয়ার পরে আমরা ইয়ে করি এইটারে এই শর্টলিস্টেড করা হয় নমিনেশন, যেমন ফিউ হান্ড্রেড নমিনেশন হয়। যে ইয়ংস্টার কমিউনিটি যারা, আপনার তো দরকার যে যারা এখন গ্রাজুয়েট করের বা এখন প্রফেশনাল ঢুকের, এরা উইল গিভ ফিউচার লিডার্স অফ আওয়ার কমিউনিটি, ফিউচার বিজনেসম্যান, ফিউচার এন্টারপ্রেনার্স। আমি কইরাম যে এরারে যদি আপনারা ক্যাপচার করতে হয়, তা আপনারা কিভাবে এরারে এনগেজ না? স্টুডেন্টে নর্মালি আমরা ইয়ে করি না, প্রায়োরিটি দিই না। আমরা দেই প্রায়োরিটি হলো গিয়ারি যারা বিজনেসম্যান, কমিউনিটি ওয়ার্কার, এরা বিকজ এরার যে এক্সপিরিয়েন্স, তারার যে প্রোফাইলও, যে তারার যে বিহাইন্ডের যে তারার যে স্টোরি থাকে, ও স্টোরি দিয়ে ইয়াংস্টার হল ইন্সপায়ার হইবা, ওই হারি তারা তারার লাইফে তারা আগুইয়া নিবা। সো দ্যাট ইজ আওয়ার ভিশন। অ্যান্ড অলসো গেট টুগেদার, যে আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা গেট টুগেদার করলাম, নট অল পিপল ডেলে, অল এরিনার পিপল হোল্ডে লইয়া কি সব সাইটের লইয়া আমরা গেট টুগেদার করলাম। থ্যাংক ইউ। ইয়াকুব ভাই, নভেম্বরে তো মনে হয় 6-7টা অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি হইয়া যাইব। They will all be full. এখন এখানের মাঝে আপনার সবচেয়ে বিগেস্ট আউটকামটা আপনারা কিতা হোপ করা এই বছর? Well, we don't declare. We are going to have very
high position chief guest that we have been given hope. আমরা 30 সেকেন্ড বাকি রয়েছে জি? 30 সেকেন্ড Right. So our aim will be to make more awareness about our industry. Our industry, to some extent, is being neglected, I think, by the government, whichever it was or whichever it is. We need more recognition. The British people like us. That's why this is called British curry. Sure. So, but they're not the person who can change legislations. We want a bit more done to our industry. For example, we have the tier 2 skilled people that can come in here, but the restrictions, the stringent laws, you know. এই জিনিসটা একটু সহজ করলে ভালো হয় আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে সময় শেষ হয়ে গেছে 30 সেকেন্ড দেওয়া যাইতো না আমাদের কি গনি ভাই হোক একটা থ্যাংক ইউ ভেরি last মাচ 10 seconds. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা এই প্রোগ্রাম দেখরা আমি 17th নভেম্বর আমরা হুইজুর প্রোগ্রাম সো আপনারা আউকা অ্যান্ড সি হাউ উই ক্যান ডু ইজ কমিউনিটি ইভেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Thank you very much. And ours is জি 10 days later on the 27th of November. Thank you. আপনারা যারা দেখরা আপনারা মান্থলি শো দেখরা অন চ্যানেল এস বিজনেস টু বিজনেস আমরা দুই গেস্টে হইয়া গেছেন যে দুইটা অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি আর একটা 17 তারিখ নভেম্বরের একটা 27 তারিখ প্লিজ আপনারা জয়েন করবো আমরা লগে নেক্সট সেগমেন্টও আওয়ার পরে আমরা অ্যাকাউন্টিং ট্যাক্স এবং ফাইন্যান্স লইয়া আলাপ করবো কিছু কিছু সমস্যা কিন্তু হইয়া যার আমরা লগে রইবা এবং লাইভ প্রোগ্রামে জয়েন করবা প্লিজ পার্টিসিপেট একটু পরে দেখা হইব